Dear students, this is a new lecture in the field of contract of sale. Well, actually, in the previous lecture, we were talking about the special forms of the contracts which precede concluding the contract of sale, but they are considered also contracts and they are kind of the consensual contracts. Now, I told you that it may the parties to the contract of sale do not conclude a final agreement on the sale itself, but they may instead follow one of the preliminary stages which precede the sale itself. So I illustrated one of these examples or one of the examples for the preliminary stages, which is the promise of sale or promise of purchase or the mix promise between the uh, of sale and purchase at the same time. So I defined the promise of the contract, سواء كان promise of the contract of sale or promise of a contract of purchase, and we know what is the difference between these two matters, and the mixed case promise between the sale and the purchase. And also we named the contents of the promise. I mean, what shall the promise um, include? And I mentioned that it includes all the subject matters and the details of the promised contract. So if it is a contract of sale, we have to show within the contract of the promise the price and the sale and its advantages and disadvantages and whatsoever. Then we move to the form that the promise can take, the shape or the form of the promise. And we told you before that the promise of the contract shall take the same form that the promise contract take. So for example, if the promise is regarding a sale, then the promise shall be a consensual one. If the promised contract is a mortgage simply because the mortgage is a formal contract, then the promise itself shall be a formal one. That's why the also the contract of gift, it is a formal one. وعقد شكلي. So the promise of gift shall be a formal one. So it must be registered through an official officer of the state and must be registered in the state log and records. Okay. Now let we move to the final points or the last points regarding the contract of promise of sale or contract of promise of purchase, which is the legal impacts or effects of the promise before the end of its time limitation and before it connects with the promisee's desire. يعني أنا بتكلم هم بالتحديد عن الأثر اللي بترتب على الوعد، عقد الوعد بالبيع خلال مدة الوعد، يعني لسه مدته سارية ولم يتصل بعد بموافقة من الشخص الموعود له. I told you before it's May that I promise Baha that I will sell you my car if you show your desire to buy this car on the price of $2,000 for example, or $12,000 for example. If you show your desire within a month, okay? Now this month is the duration or the time limit of the promise. Now what is the effect or the impact of my promise during this month before it matches with the desire of Baha? So this is my question here. What happens during the time limitation or the time duration or the duration of the promise before it connects or matches with the desire of the promises, which is the in my example Baha. So number one or the first impact is that the promised property shall remain owned by the promisor in promise of sale. So he enjoys all of the outcomes and the products of the sold thing.
Now, for example, I told Baha, I promise to sell you my land, for example, if you show your desire to buy it and the price of uh, 200,000 dinars, for example, during a month. Now, during this month and before Baha shows his desire, the land is still my property. It is my ownership. So everything that derives from this land, whether it is outcomes or products، وهدول التنين شرحتهم قبل هيك ايش المقصود فيهم، بنتقص من اصل الشيء او لا، whether it gives fruits regularly or not regularly. I told you this before. Now the property is still the promisor, the promisor's ownership, the promisor's property. So before it matches, or before the promise matches with the desire of the promisee, the promisor is still the owner of the promised thing, or the sold thing, or uh, the place of the contract. Number two, if the property is ruined, then who shall take the liability of this ruin? Actually, the promisor. Since he is still the owner, then he takes liability for the ruin of the sold thing. So if I told I will sell you my car, I promise to sell you my car, then the car, for example, broken, then in this case, I'm the one who's liable for the ruin of my car, simply because it is still my ownership. Number three, the promisor can sell the promised property to a person rather than the promisee. It's made that I gave a promise to Baha to sell him my car during a month. Then after 2 days of my promise, I sold it to another person. That is just fine, and it is legal because I'm the owner and I have the right to sell my car to anyone, and this is legal because it's my ownership. I did not sell something that belongs to other person. It is my ownership, as mentioned here. So the person shall deem, it is not the person, it is here, it is the contract of sale that is made by the person here, the promisor. The contract shall deem valid. But what the promisee has in this case is to seek the compensation from his promisor on basis of the contractual liability. يعني كأنه بيقول لي إنه العقد صحيح، لما أنا ببيع شيء كنت واعد إني أبيعه للغير، أنا وعدت بها إني أبيع السيارة خلال الشهر إذا أبدى رغبته، المفترض أنا أظني ملزم خلال مدة الشهر ما بيعش للغير، لكن إذا بعت للغير أنا بكون بعت ملكي، لأنه الشيء ما زال ملكي ولم يعبر عن رغبته هو، طالما إنه هو لسه ما عبرش عن رغبته، أنا بعتها قبل ما يعبر عن رغبته، فأنا بكون بيعي صحيح فيش مشكلة. لكن يمكن الموعود له أن يرجع على الواعد في هذه الحالة بناء على قواعد المسؤولية العقدية اللي هي contractual liability to seek the compensation، عشان يطلب إيه؟ التعويض. لانه التعويض على ايش؟ على اخلال عقدي، لانه احنا حكينا البروميس عباره عن contract. So I breached the contract here of the promise by selling the promised thing to another person rather than the promisee. So this is a violation for the contract which is made between us. I mean the promise itself as a contract. So this makes me take full responsibility for the breach happened. Okay. الآن the legal impacts of the promise when it connects with the promise's desire during its time limitation. The legal impacts of the promise when it connects with، عبر بها عن رغبته بالشراء خلال مدة اللي هي الوعد. الآن السؤال what happens, what are the impacts here? Well, the promised contract is concluded at the time when the promisee should shows his acceptance and desire to contract with his promisor. يعني
العقد الموعود به عقد بيع مثلا، خلينا نقول وعد بيع، بتحقق العقد بالوقت اللي بيعبر فيه الشخص الموعود له عن رغبته وقبوله بإيه؟ بالتعاقد مع الواعد. There is no need to seek the promiser's acceptance in this case. ما فيش داعي إنه إيه نحصل على موافقة الواعد مجددا، خلص هو كان واعد، إذا هو معبر عن موافقته بالتعاقد، فإذا عبر الموعود له عن موافقته خلاص ينعقد العقد، ما فيش داعي إنه نرجع للواعد وناخذ رأيه كمان مرة. Also, every party to this contract shall fulfill his duties as buyer and seller. وكل واحد ساعتها بيكون عليه أو على عاتقه أنه ينفذ الالتزامات الواردة في الوعد بصفته بائعا ومشتريا. إذا هذا بالنسبة للآثار المترتبة على أنه إذا عبر مثلا في مثالنا بهاء عن رغبته في شراء السيارة. The acceptance of the promisee may be expressed explicitly. يمكن يجي بهاء يقول لي okay, I need the car, I'm okay with it. Or implicitly، أو ممكن يعبر عن رغبته إيه ضمنيا. كيف بعبر عن رغبته ضمنيا؟ زي لما أجي أقول لبهاء the contract of lease which is concluded between us is just for 1 month. It is 1 month. It is not renewable. مش متجددة ولا قابلة للتجديد. But I promise you to sell you this apartment if you show me your desire to buy it. Okay? I will sell you it if you want to buy it. الآن المدة تبعت الوعد محددة ضمنيا أصلا، اللي هي إيش؟ مدة عقد الإيجار اللي هي مدة شهر. Now after the or when the month ends here، خلص الشهر، but the lease or the leaser here or the leasee، الشخص المستأجر is still at the apartment، ما زال موجود في الابارتمنت، هذه بتعبر عن موافقته على اللي هي الوعد بالبيع، فبينعقد العقد هنا في هذه الحالة ضمنيا ما لم تصرفنا القرينة عن هذا الأمر. يعني ممكن يثبت بأنه الشخص بقاؤه ما كانش يعبر عن موافقته، وإنما كان بسبب عجزه عن إيجاد بديل أو الانتقال إلى آخره. لكن مبدئيا بنقول إنه if he stays in the apartment then this is an implicit acceptance for the promise and the contract is concluded then in this case between them. في كل أحوال العقد اللي حيكون بينهم طالما إنه بنحكي عن عقار مش حيكون فاينل أصلا في كل أحواله، مش سيارة هي ولا شيء منقول، هي عبارة عن شيء عقاري فإله حكمه الخاص، لأنه العقار لازم يكون العقد الفاينل معمول في دائرة تسجيل الأراضي أو في الطابو. إنما ممكن نعتبره في هذه الحالة إذا ظل موجود في الشقة عبارة عن preliminary sale، عقد ابتدائي. عشان هيك أنتوا لما بتمسكوا العقود المتعلقة ببيع الأراضي اللي بتصير عند المحامي برا دائرة الطابو يعني، أو الشقة اللي بتبيعوها وتشتريوها، مش هتلاقوا عليها كلمة عقد بيع. لو انكتب عليها كلمة عقد بيع بيكون باطل العقد. ليه؟ لأنه عقد البيع بالنسبة للعقارات من العقود الشكلية ضرورية لإنعقاد العقد مش لإثباته. ضرورية لانعقاده بمعنى إذا ما صارتش الشكلية هذه اللي هي اللي بقصد بالشكلية هنا إنه نسجلها في دائرة تسجيل الأراضي في الطابو قدام موظف الطابو، بيكون العقد باطل. لازم ينسجله قدام دائرة الأراضي، هناك بنسميه عقد بيع وبياخد اسم عقد بيع. طب واللي بيصير عند المحامي بنسميه عقد اتفاق على بيع أو عقد ابتدائي يعني إحنا بنسميه. عشان هيك الصورة الثانية غير صورة الوعد واللي بيكون فيها عقد البيع لسه مش مبرم، لأن الوعد بالبيع هو مش بيع، هو وعد بالبيع. وقتش بيصير بيع؟ إذا وافق الأطراف على الوعد بتحول لبيع. طيب الصورة الثانية برضو هي اسمها البريليمينري سيل، البيع الابتدائي أو عقد الاتفاق على البيع or the agreement on sale. هو مش contract of sale، هو agreement on the details. Then after we made the preliminary sale we can move to the second step which is affirming on this sale and to transfer this preliminary sale into a final sale. فهذه الصورة اللي هي الصورة الثانية اللي اسمها preliminary sale، عقد البيع الابتدائي بنسميه. تعال نشوف ايش المقصود فيه. The preliminary sale
is not a promise of sale or purchase or even a promise of both. هو مش وعد بالبيع. It is a contract of sale itself. هي عبارة عن عقد البيع نفسه. That is sought by both the buyer and the seller. هو والعقد المراد من الشخصين البائع والمشتري. But it is named preliminary because it doesn't meet the form that is required by the law for the kind of sale or for this kind of sale. يعني هو عقد بيع بس ما سميناهوش عقد بيع نهائي، اعطيناه وصف عقد بيع ابتدائي لانه بتطلب شكل معين احنا بدنا نبرم العقد مبدئيا، بس نظرا لانه مش موجود الشكل وخايفين انه يكون باطل اعطيناه اسم تاني الى حين نستوفي الشكل المطلوب. زي ما انا قلت لكم في بيع العقارات عند المحامي بس عشان نضمن موافقة بعضنا البعض فروح نعمل عقد اتفاق على بيع، وبعدك بنروح على دائرة تسجيل الأراضي عشان ننقل الملكية رسميا من الشخص البائع للمشتري، ويتحول من عقد ابتدائي أو عقد اتفاق يتحول إلى عقد بيع صحيح 100%. Sorry. So this happens in case of selling the real estate. هذا بنطبق على بيع العقارات which require the registration. بتطلب الفورم المطلوب قانونا اللي هو الريجستريشن تسجيل of the contract in the real estate circle في دائرة تسجيل العقارات اللي احنا نسميها الطابو عندنا. So parties to a contract أطراف العقد conclude this contract to prove their accommodation before they change their minds. يعني هو الهدف من عقد البيع الابتدائي إنه إحنا نأكد على رغبتنا وتراضينا قبل ما نغير رأينا، فبنروح نبيع الأرض قدام المحامي. After that the seller is obligated to transfer the ownership officially. لكن بعد ما ناخد عقد البيع الابتدائي بيكون في التزام على البائع انه يروح على دائرة تسجيل الأراضي عشان ينقل الملكية رسميا، لأنه عقد البيع الابتدائي بيكونش في دائرة يعني أنا اليوم لو بعت قطعة أرض بناء على عقد بيع ابتدائي هتلاقي الأرض ما زالت مسجلة باسمي في دائرة تسجيل الأراضي باسم البائع، فعشان هيك يقع التزام على البائع انه يروح على دائرة تسجيل الأراضي وينقل الملكية من اسمه اللي هو من اسم البائع إلى مين؟ المشتري. officially to his counterpart by resorting the real estate circle and changing the contract from a preliminary contract to a final contract of sale. اوكي، اذا هينا عرفنا ايش الغايه من البريليمينري سيل. البريليمينري سيل زيه زي الكونتراكت اوف ذا بروميس، نفس البروميس من حيث الفكره انه هو مش عقد بيع، هو عباره عن شيء بمهد لعقد البيع. طبعا الكونتراكت البروميس هي صوره من الصور، والبريليمينري هي صورة تانية بس انه الغاية منه بتختلف عن البروميس. الغاية منه انه احنا متفقين وبدناش وقت نفكر، بس بدنا نعمله عشان يعني نأكد على توافق إرادتنا وبنعمله عشان ما نضطرش نضفي على صفة أو نضفي صفة عدم الصحة على العقد لمجرد أن أعطيناه صفة البيع، وهو غلط أنه نعطيه صفة البيع. هو عبارة عن عقد اتفاق على بيع لأنه في شكل ناقص لازم نستوفيه، فإحنا عشان هيك بنلجأ له. أما الوعد بنلجأ له في حال إنه إحنا بدنا نتعاقد بس بدنا نعطي بعض فرصة للتفكير. فزي ما بقول لبهاء I would sell you my car if you show me your desire within a month. So there is a period to think about the contract. Here there is no period to think. احنا في عنا accommodation جاهز بس في عنا اجراء ناقص وبدناش نستنى قبل ما نعمل الاجراء نكون غيرنا راينا، فنروح ايش نعمل؟ نعمل عقد اتفاق على بيع. Finally here if the seller denies the preliminary contract، لو كان الشخص البائع انكر وجود ال preliminary contract the buyer can sue him through an action which is proving of a contract validity، من خلال دعوة اسمها إثبات صحة عقد. And the rule of court here will deem as the final contract of sale، وحكم المحكمة اللي بيصدر بيكون بمثابة عقد الايه عقد البيع بينهما. الفكرة عشان تكون واضحة انه بقول لي انه احنا عملنا preliminary contract between the seller and the buyer، وبعد ما باع السيلر للباير العقار تنصل له وقال له انه انا بنكر وجود العقد بيننا
وفي كل الأحوال طالما إنه البريليمينري كونتراكت بيكون الشخص السيلر ضامن إنه العقار ما زال مسجل باسمه في دائرة الطابو، فبقول للباير العقد خده بله واشرب ميته. فالباير ايش بيقدر يعمل في هذه الحوال؟ لانه هو يرغب بالشراء وصاروا عاملين عقد اتفاق على بيع، يستطيع انه يرفع دعوى يخاصم فيها الشخص البائع، اسمها دعوى اثبات صحة عقد ونفاذه، اللي هي proving of a contract validity. واذا المحكمة اكدت على وجود البريليمينري كونتراكت فان الحكم الصادر منها يعتبر بمثابة ايه؟ بمثابة عقد البيع بينهم. يعني العقد حيكون بينهم مش عبارة عن، يعني بقدرش اقول انه عقد الابتدائي بينهم هو عباره عن العقد النهائي بينهم، لانه اسمه بريليمينري. ها وين العقد النهائي اللي انعمل بينهم؟ ما راحوش على دائره تسجيل اراضي. ها ايش اللي بيقوم مقامها؟ بيكون الحكم الصادر عن القاضي هو بمثابه عقد البيع بينهم. فيستطيع الشخص انه اللي هو الباير ياخذ الفاينل كونتراكت اوف سيل اللي هو عباره عن represented in the rule of the court، وبروح على the circle of the real estate and he can move the ownership from the or transfer the ownership from the seller to the buyer. Okay. So this is all about the preliminary sale as one of the special forms of contract which precede the contract of sale. Thank you very much. I will see you inshallah in the next lecture, and I will be talking about the third shape of the special contracts, which is the sale and a token. Thank you very much and goodbye.